செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் தென் மாநிலங்களின் பங்களிப்பு குறித்த மாநாட்டில் உலக சுகாதார அமைப்பின் முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன் ஆற்றிய உரை, சென்னை ஐஐடி மற்றும் ISRO இணைந்து உருவாக்கிய செமிகண்டக்டர் குறித்த இயக்குநர் காமகோட்டி உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் இடம்பெறுகின்றன. உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் தென் மாநிலங்களின் பங்களிப்பு குறித்த மாநாட்டின் 2ஆம் நாள் நிகழ்வு இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. ஆரோக்கியமான சுகாதாரத்தை உருவாக்குவதில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன் உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், I think we've heard very good examples of what technology is able to achieve, but also I think what we must remember is that everything cannot be tackled by technology. And so I do want for us to remember that on the preventive side, I think we're paying far too little attention. There are certain things that individuals can do, of course, to change your own eating behavior or your exercise, but there are also things like air pollution, for which we need solutions, and these solutions must come from the private sector. Of course, the government also plays a very major role, because environmental risks to our health today are huge, and also relates to the second question of diet. So while India is food secure country, we can't say we are nutrition secure, because if you look at all the data, it shows that less than 50% of Indians actually are getting what is defined as a healthy diet by the National Institute of Nutrition. Could be because of affordability issues, accessibility issues, and so on. So the lack of availability of all the micronutrients that we need in our diet, in addition to the calories and protein, is leading to a lot of the diseases. And also high salt, high fat, and high sugars was pointed out because of the over consumption of processed and ready-to-eat food. So there are some very basic things which need to be addressed very, very urgently, because even though our lifespan has gone from 30 to 70, if you really look at healthy life years lived, it's 10 years less than our lifespan. And as was also mentioned, many people will end up with multiple chronic diseases, which really affects the quality of life. So I think it's not just the duration, but we also want to have a healthy and longer life. And for that, health promotion and prevention is going to be extremely important. Air pollution is only a Delhi phenomenon. It's not. If you really look at the AQI of cities, including Chennai, we're lucky we have the sea breeze that helps. But our AQI is definitely not in the healthy limit. It's way, way above the WHO. And we know now that every PM 2.5 increase in the air sets up inflammation in many parts of the body. And I really feel that all this increase in diabetes, heart, and all of these issues have a lot to do with air pollution, plus chemical toxins as well in the... So I think food safety, food and nutrition security in the face of climate change, which is going to impact how we grow our crops. There will be many parts of India where we won't be able to grow what we are growing today. So there again, technology in the food sector, in the agriculture sector, water-saving technologies, seeds which are going to be drought-resistant or saline tolerant. These are areas where these same methods like the genome editing and other things are actually playing a role in developing those varieties of crops. And we've been over-exploiting our natural resources for a long time. So in addition to climate change, we have reducing biodiversity. Our ancestors had 5,000 species of plants that they used to eat. Today, 70% of our food comes from just 3, rice, wheat, and maize. This is globally. And the variety of green vegetables and fruits is, dramatically reduced. So we also need to, and that's again something which is linked to Ayurveda. It's how you prepare and eat your food, what are the right combinations of things, and diversify what's on your plate. Basically having multiple colors on your plate. These are all things that we used to do, we've forgotten. So some of the things we need to go back to our traditional ways. But technology can help make those things accessible, make knowledge accessible, awareness. For example, labeling on food, I think can play a very big role. And the food industry must go along now with this, because it's really affecting the health of millions. So we must do certain things which may not be the best for profits, but which are good for public health. And so maybe I'd like to just end there by saying that we have multiple risks today to
to our health, but also to our economy. And the one big one is climate change. The others, of course, are conflicts in different parts of the world, and as well as the threat of new infectious diseases, which are constantly on the horizon. சென்னை ஐஐடி மற்றும் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இணைந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தரம் வாய்ந்த சக்தி அடிப்படையிலான செமிகண்டக்டர் சிப்புகளை மேம்படுத்தி வெற்றிகரமாக உருவாக்கியுள்ளது குறித்து விளக்குகிறார் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் திரு காமகோட்டி. Semiconductors is a critical and emerging technology, and India has been reacting to this need by announcing the Indian Semiconductor Mission, and subsequently specifically for the development of microprocessors, which are the brain behind any digital system, which are the programmable entities of these digital systems. The Ministry of Electronic and Information Technology has announced the Digital India RISC-V DERIVI effort. RISC-V is an open source instruction set architecture, and there are more than 1,000 members in this RISC-V consortium developing customizable microprocessors. The need of the hour today is not just one general purpose microprocessor, but a family of microprocessors that can go on to very small embedded devices, to IoTs, to IIoTs, the industrial IoTs, to other medium scale embedded systems, laptops, desktops, mobile phones, all the way up to high-end data servers and high-end web servers, etc. Shakti chip that was jointly developed with the Indian Space Research Organization, ISRO. The specific lab of ISRO that was involved was the ISRO Inertial Space Unit, the IISU, located at Thiruvananthapuram. This successful booting up of the silicon, which was completely conceived, manufactured, and the entire system developed in India, is yet another demonstration of Atmanirbharta in semiconductor manufacturing, specifically in the manufacturing of microprocessors. So, this is a complete Make in India effort. As you see, the specification and the funding was provided by the IISU Thiruvananthapuram in Kerala. The complete design and verification, including physical design, was done at IIT Madras. The ASIC tape-out was done at Semiconductor Laboratory Chandigarh using 180 nanometers. Then the packaging of the same was done in Tata Advanced System at Pajjanahalli, Karnataka. This was a ball grid array packaging. The PCB motherboard was designed at IIT Madras. The fabrication of the PCB happened at PCB Power, Gujarat. And then the motherboard was assembled at Sirma, a company in Chennai. The entire software was designed at IIT Madras, and the system was successfully booted at IIT Madras. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். தைப்பூச திருநாளை ஒட்டி பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் தைப்பூச திருநாள் மக்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியும் ஆசியையும் வழங்கட்டும் என்று வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். முருகப்பெருமானின் அருள் நம் அனைவருக்கும் அறிவு, வளம், வலிமை ஆகியவற்றுடன் வழிகாட்டட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மக்கள் அனைவரின் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்காக தாம் பிரார்த்தித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார். மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் திரு எல் முருகன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், தமிழ்குடியின் ஆதி கடவுளாகவும் நம்மால் அன்போடு போற்றப்படுபவராகவும் முருகப்பெருமான் திகழ்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மக்கள் அவரவர் நினைத்த காரியங்கள் சகலவிதமான மகிழ்வோடும் நிறைவேற தைப்பூச தினத்தில் முருகப்பெருமானை வேண்டிக் கொள்வதாகவும் திரு எல் முருகன் கூறியுள்ளார். பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா நினைவு தினத்தை ஒட்டி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், தாய்நாட்டின் பெருமையை மீட்டெடுப்பதற்காக தமது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்தவர் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.